it was only 35 billion. So you've seen a jump of $5 billion that has happened in 1 year. And I'm happy to say that in this year, what we are seeing is that we may be getting closer towards the 45 to the 50 billion mark, because already we are growing at about 16% in the state. This state is growing much faster in terms of exports compared to the rest of India. The rest of India has been growing at 14%, and we are growing at 16. There is a big difference in this 16% and the other part of it as well. Here, unlike in the other, one of the biggest reasons for our export also which has contributed, has been oil exports as well, oil refinery and stuff like that. Tamil Nadu doesn't have that. We have basically manufacturing base, a very, very strong manufacturing base, and that's a much more difficult and much more long-term sustainable growth. And so this is what we have achieved from the state of Tamil Nadu. So we have, I'd like to again say, we've had a great session yesterday where a lot of MOUs were signed, and I'd like you to still take this opportunity to connect with all the buyers here and all the sellers here and the buyers here, for both, I would like to say, for our MSMEs and our delegates who are here. We've had teams from textile, from garments, from food processing, consumer products, healthcare, spices, and etc., and a lot more sectors as well. Like I said, it was not an easy task for us to convince, and I really thank you for coming out on the first week of the year. With all the holidays and everything that is there, we appreciate the fact that you've been out here, but I'm sure it was more than successful for you, and we will love to hear from you more in the process of this meeting. But what we request is, for the minister and for the dignitaries here, is to have more such events, because this is something that can help our MSMEs grow to the next level, to understand what exports are, and to open up new markets for them as well. So this is a great way to start our 2024, and I look forward to having a great year overall. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. It is my pleasure to invite Ms. Archana Patnaik, IAS, Secretary, MSME Department, Government of Tamil Nadu, to deliver the keynote address. A very good morning and vanakkam. Honorable Minister for Micro, Small and Medium Enterprises, President Federation of Indian Export Organization, Regional Director of Federation of Indian Export Organization, our valued guests who have come from across the world, our MSMEs, my colleagues, Industries Commissioner, Additional Commissioner, and the entire team of MSME Department, a very warm welcome to all. At this concluding session of the International Reverse Buyer-Seller Meet, I am delighted to be able to reflect on the remarkable success that we have all collectively attained. We have with us 38 buyers who have come from all across, and are more than 270 MSMEs from various parts of Tamil Nadu across different sectors, as was mentioned by my previous speaker, have convened here, fostering an atmosphere of collaboration and opportunity. Within the broader context of the Global Investors Meet, this has effectively opened new export markets for us, fostering international collaborations that position Tamil Nadu as a hub for quality and sustainable products at the global stage. Your commitment to investment in Tamil Nadu aligns with our collective vision to propel Tamil Nadu towards a $1 trillion economy by 2030, as has been envisaged by our Honorable Chief Minister. These milestones that we have achieved over yesterday and today do not mark the end, but is actually the beginning of progressive and futuristic engagements between MSMEs of Tamil Nadu and industries across the world. This is attributable to the unwavering commitment of the government's policies and machinery, robustly endorsing and facilitating the initiative. I do not know how many of us have been able to go and see the pavilions which is there in the convention hall,
But if you haven't been able to, I do urge you to try and go and see all the stalls. Many of our MSMEs have also set up stalls there. It would actually give you an overall picture of what is happening in Tamil Nadu. And as has been rightly pointed out, MSMEs and large industries here march hand in hand because that's how the linkages are in the industrial ecosystem. I thank our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu for his vision, and I thank my minister who has always given us his unstinted guidance and support and his vision on bringing MSMEs to the forefront. I take this opportunity to express my gratitude to PEO for curating this event. Their role in facilitating international trade and collaboration has been pivotal in creating an atmosphere where businesses thrive and partnerships flourish. As we draw the curtain on this chapter, let us carry forward the lessons learned, the connections made, and the successes that we should celebrate. As the Tamil saying goes, Kudi Valandal Kodi Nanme, which basically means together we can build an ecosystem where innovation thrives, collaboration flourishes, and MSMEs become a driving force in the global economy. Thank you all for your commitment and active participation. Nandri Vanakkam. Thank you, ma'am. Thank you for setting a remarkable tone for our event today. We will now have the MOU exchange between the buyers and the sellers. I call upon the following buyers and sellers to the dais to exchange their MOUs in the presence of the Honorable Minister. I request everyone to alight the stage through the left and exit through the right. We begin with Mr. Habibullah Khan, Director, Ampro Private Limited, and Ms. Mahalakshmi Madhumita Vai, Managing Partner, Ambal Imports and Exports. Ms. Madhumita is a first-time exporter from the Coimbatore district of Tamil Nadu dealing in organic coconut products. We have here a representative of Ms. Madhumita from Ambal Imports and Exports. Next, we have Mr. Turab Raizev, Director, Raizev International from Azerbaijan, and Mr. Balaji Rajagopal, CEO, Home and Style Textiles. We now have Mr. Khalid Khalil, CEO and partner Mahalatics from Egypt, and Mr. Santosh, plant head Elite Knit from Karur district. We have Mr. Florence Karuana Getari, Business Development Manager, Bell Industries from Kenya, and Dr. Adi Vishwanathan, Pinnacle Biosciences. Dr. Adi is also a first-time exporter dealing in biostimulant and food supplements.
Next, we have Mr. Hisato Takahashi, Director, Blue Horse Corporation, Japan, and Mr. Rajaji Selvaraju, Managing Partner, Rayaru Associates. Mr. Rajaji is also a first-time exporter dealing with Indian spices from Chennai district of Tamil Nadu. Next, we have Mr. Raghib Saifuddin Hassan Ali, CEO, Cortex Industries Limited, Tanzania, and Mr. Prabhakaran, General Manager, SBM Extrusion, India. Next, we have Ms. Thanthi Jiao, President, Collective Care Vietnam, and Dr. Rajendran, Life Care Phyto Labs. Dr. Rajendran is also a first-time exporter dealing with dietary supplements from Chennai district of Tamil Nadu. Next, we have Mr. Shamil Galiev, Purchase Director, OINCAC LLC from Baku, and Mr. KVK Arasakumar, Gandhimati Traders. Mr. Arasakumar is also a first-time exporter dealing with millets and value-added products. We now have Mr. Dharmalingam Inkaran, Director, SV Murugesu Private Limited from Sri Lanka, and Mr. Srinath TS, Managing Director, Radiance Global Traders Private Limited. Next, we have Ms. Erica Evangelista, Managing Director, Erica Evangelista House of Fashion Design from the Philippines, and Mr. B. Vignesh, Shri Bomi Silks from Kumbakonam of Tamil Nadu. Mr. Vignesh is also a first-time exporter dealing in wedding dresses and textile sector. Next, we have Mr. Guyen Doc Huang, General Director, Agri-Food Group, Vietnam, and Mr. Senthil Ramesh Subramanian, Grenera Nutrients Private Limited from Karur District. Mr. Senthil Ramesh is a first-time exporter dealing with Moringa and value-added products of Moringa from the Karur District of Tamil Nadu. Next, we have Ms. Aida Khaliova, Director, Spar Georgia LLC, and Mr. P.U. Trilok, Partner, Vritti Spices International. Mr. Trilok is also a first-time exporter dealing with millets, moringa powder,
and value-added products of millets from Coimbatore district of Tamil Nadu. Next, we have Mr. Young Min Ha, CEO, Hi-Fi Wall Co. Korea, and Mr. N. Kumar, Senior Manager, Samco Metals and Alloys Private Limited. Next, we have Ms. Thanthi Jiao, President Collective Care from Vietnam, and Mr. Xavier Vijay Kumar, Head of Supply Chain, MediHub Science Private Limited. Next, we have Ms. Nicolata Loana Saifuddin, Director, Hallmark Partners from Romania, and Mr. Wasim Haidri, Executive Director, Alina Leather Products. We now proceed to the last of the MOUs. We have Mr. Mukasa Bugesa Stephen, CEO, Nutrofeed, and Mr. Dandapani, Mother International. Thank you all the buyers and sellers and MOU partners. We now have a few of our importers and exporters sharing their experiences here at the Global Investors Meet on stage. First, I call upon Ms. Marine Viciedo, Purchase Head, MB Collections France, to share her experiences at the Reverse Buyer Seller Meet. Good morning, everyone. Namaste. I really want to thank you all because thanks to you I began this new year in India because I came from France, and I really wanted to share my experience because the organization was really well made. So thank you so much for this. And also, yesterday, thanks to this fair, I could find new exporters because I'm used to go to Delhi for fashion, leather, accessories field. And now I found some more sustainable, green, and new generation supplier thanks to Tamil Nadu. So really, for me, it's really successful. And to finish, as a new generation entrepreneur from France, as a woman also, for me it's really important to encourage and to improve the business for sustainability. And I'm sure that here in India we can all grow together. So thanks again and namaste. Merci beaucoup. Thank you, ma'am. Next, I'd like to call upon Mr. Khalid Khalil, CEO, Mahalatics from Egypt, to share his experiences. Hello, everyone. Government of Tamil Nadu, the officials, my
colleagues, foreigner delegates, and our Indian friends. First, thank you very much. I cannot say something more than Marine. She said it all. But maybe I want to add that the organization was wonderful. We didn't expect that we will find this environment in Chennai. As she said, we are always used to Delhi and Mumbai. So it was a surprise for us. We thought we're coming to a small event. We will meet some few people. It was really a nice surprise to see all this organization. So thank you very much. Also, we got to know that there are some orders that happen, and there are other potential orders that are on the way. So this is something great, and I hope you really achieve your mission and vision for 2030. $1 trillion is very ambitious. And another thing that impressed me very much, that you are really looking for MSMEs. This sector is the potential growth of every country, and for your population and for your people, and for every country people, this is very important, and your vision in this point is impressive. And last thing I want to say that impressed me yesterday from what I heard, the women empowerment. That was something. So it's not only growth, but it is how to make the growth and who makes the growth. So 43% women, this is a figure that I didn't also expect. So thank you very much. Thank you FIEO for the great organization, and hope to see you again in Chennai. Thank you. Thank you, sir. Thank you for the warm response. Now I'd like to call upon Mr. Arun Padmanabhan, an exporter from Felix Global Exports Madurai district, to share his experience. Good morning, one and all. I am extremely happy to attend this international global meet. I mean, international buyers meet, and I express my sincere thanks to the organizers, Government of Tamil Nadu, FIO, and MSME Promotion Council, and we are exporters of industrial enzymes and pulses, and I met two of the prospective clients yesterday and had very good discussions regarding our products. We gave samples, and further I expect the deal will be sealed shortly. Thanks one and all for giving a wonderful opportunity here in this international forum. Thank you. Thank you, sir. I'd like to extend my heartfelt appreciation to all the participating buyers and sellers. Your active participation and enthusiasm have been instrumental in making this event a huge success. Ladies and gentlemen, we are privileged to have among us Mr. T.M. Anbarasan, the Honorable Minister for MSMEs, Government of Tamil Nadu, and a visionary leader whose contributions have significantly impacted the MSME sector in Tamil Nadu. I call upon Sir to deliver his address. பன்னாட்டு வாங்குவோர் விற்போர் சந்திப்பு நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்திருக்கிற நம்ம எல்லாம் அன்போடு வரவேற்றிருக்கிற இந்திய ஏற்றுமதியாளர் கூட்டமைப்புடைய தென்மண்டல தலைவர் மரியாதைக்குரிய இஸ்ரார் அகமது அவர்களே, இங்கே வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கிற MSME துறையினுடைய அரசு செயலாளர் திருமதி அர்ச்சனா பட்நாயக் IAS அவர்களே, தொழில் வணிக ஆணையர் திரு நிர்மல்ராஜ் IAS அவர்களே, கூடுதல் தொழில் வணிக ஆணையர் திருமதி கிரேஸ் பச்சவ் IAS அவர்களே, இறுதியாக நன்றியுரையாற்ற இருக்கிற
இந்திய ஏற்றுமதியாளர்களுடைய கூட்டமைப்பினுடைய இணை இயக்குனர் திரு உன்னிகிருஷ்ணன் அவர்களே, இந்த நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டிருக்கிற தொழில் அதிபர்களே, எம்எஸ்எம்இனுடைய தொழில் முனைபவர்களே, துறை சார்ந்த அலுவலர்களே, பத்திரிகை ஊடகங்களைச் சேர்ந்த நண்பர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கம். டியர் பையர்ஸ் ஃப்ரம் ஆஸ்திரேலியா, ஜப்பான், இத்தாலி, Singapore, Spain, Kenya and from others foreign countries. It is a great pleasure to welcome you all to our state Tamil Nadu, the industrial powerhouse of the nation, which is also the second largest economic in India and ranks third in exports and ease of doing business. தமிழ்நாட்டினுடைய அனைத்து பகுதிகளிலும் சமசீரான தொழில் வளர்ச்சியை ஏற்படுத்திட வேண்டும் என்பதற்காக முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் எம்எஸ்எம்இ தொழில் நிறுவனங்களுக்கென ஒரு முதலில் 2008ஆம் ஆண்டு ஒரு தொழில் கொள்கையை வெளியிட்டு பல்வேறு மானியங்களை அந்த துறைக்கு அந்த எம்எஸ்எம்இ நிறுவனம் வழங்க வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டு அந்த திட்டத்தின் கீழ் கழக அரசு பொறுப்பேற்ற இந்த 2.5 ஆண்டுகளில் 12,182 எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் 824 கோடியே 40 லட்சம் ரூபாய் மானியமாக வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை இந்த நிகழ்ச்சியில் நான் பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்ள கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் முத்தமிழறிஞர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் பின்பற்றிய இன்றைக்கு நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் சமுதாயத்தில் இருக்கிற அனைத்து பிரிவு மக்களையும் தொழில் முனைவர்களாக உருவாக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கில் 5 வகையான சுய தொழில் திட்டங்களை இன்றைக்கு செயல்படுத்தி அதை நிறைவேற்றி கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இந்த 2.5 ஆண்டுகளில் இதுவரை 1099 கோடியே 86 லட்சம் ரூபாய் மானியத்துடன் 3890 கோடி 59 லட்சம் ரூபாய் வங்கி கடன் வழங்கப்பட்டு இந்த 2.5 வருஷத்துல 30,981 படித்த இளைஞர்களுக்கு இன்றைக்கு தொழில் முனைவர்களாக இன்றைக்கு உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்பதையும் இந்த நிகழ்ச்சியிலே நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன். தொழில்துறையில உலகின் தலை சிறந்த இடமாக தமிழகத்தை உருவாக்க வேண்டும் என்ற நல்ல நோக்கில் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள் ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு என்ற இயக்கத்தை துவக்கி அதற்கென தனி கொள்கை ஒன்றை வெளியிட்டு இன்றைக்கு புத்துயிர் அளித்து வருகிறார். மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல்வர் அவர்களினுடைய முன்மாதிரியான திட்டங்களில் ஸ்டார்ட் அப் தரவரிசையில் இந்திய அளவில் கடைசியில் இருந்த தமிழ்நாடு இன்றைக்கு 3ஆம் நிலைக்கு முன்னேறி லீடர் தகுதியை பெற்றிருக்கிறது என்பதையும் நான் பெருமையோடு சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். ஸ்டார்ட் அப் தொழில் முனைவர்களுக்கு ஆதார் நிதி வழங்கும் டான் சீட் திட்டத்தின் கீழ் நம்முடைய அரசு பொறுப்பேற்றதுக்கு பிறகு இதுவரை 21 SC/ST தொழில் முனைவர்களுக்கு ரூபாய் 28 கோடியே 10 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவியுடன் 153 ஸ்டார்ட் அப் நிறுவனங்களுக்கு ரூபாய் 42 கோடி 5 லட்சம் ரூபாய் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது மட்டும் இல்லாமல் மாணவர்கள் இளைஞர்களுக்கு படிக்கும் காலங்களிலேயே தொழில் முனைவர்களாக அவர்களை உருவாக்க வேண்டும் என்பதற்காக இந்த பள்ளிகளில் கல்லூரிகளில் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு வருகிறது. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த EDI மூலமாக ஆட்சி பொறுப்பேற்ற இதுவரை 8,98,812 இளைஞர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு தொழில் முனைவர்கள் பயிற்சி அளிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் பெருமையோடு இந்த நிகழ்ச்சியிலே சொல்ல விரும்புகிறேன். கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 266 புதிய கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு ரூபாய் 7 கோடியே 39 லட்சம் ரூபாய் நிதி உதவி வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. எம்எஸ்எம்இ தொழில் நிறுவனங்களுக்காக 1970ஆம் ஆண்டு முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்களால் துவங்கப்பட்டுதான் தமிழ்நாடு சிட்கோ நிறுவனம். இன்று தமிழ்நாட்டில் 37 மாவட்டங்களில் 8,506.71 ஏக்கர் பரப்பில 15,127 தொழில் மனைகளுடன் 130 தொழில் பேட்டைகள் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் செயல்பட்டு வருகிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளில் மாண்புமிகு முதல்வர்களால் ரூபாய் 324 கோடியே 66 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பீட்டில் 519 ஏக்கர் பரப்பில் 8 தொழிற்பேட்டைகள் இந்த 2 வருஷத்தில் தொடங்கப்பட்டிருக்கிறது. 325.64 ஏக்கர் பரப்பளவில் 8 புதிய தொழிற்பேட்டைகள் அமைப்பதற்கான பணிகள் இப்போது வேகமாக தமிழகத்தில் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். குறுந்தொழில்கள்
இவர்களுடைய மூலதன செலவை குறைக்கவும் உடனடியாக தொழில் தொடங்கவும் நம்முடைய கிண்டி, அம்பத்தூர், சேலம் ஆகிய இடங்களில் ரூபாய் 175 கோடியே 18 லட்சம் ரூபாய் செலவில் 264 தொழில் கூடங்கள் கொண்ட புதிய அடுக்குமாடி தொழில் வளாகங்களை இன்றைக்கு கட்டி முடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. இன்னும் ஒரு 20-25 நாட்களில் நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய திருக்கரத்தால் தொடங்கி வைக்கப்பட இருக்கிறது என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அது இல்லாமல் எம்எஸ்எம்இ தொழில் நிறுவனங்களில் பணிபுரிகிற தொழிலாளர்களுக்கு தங்குவதற்கு தொழிலாளர் தங்கும் விடுதிகள் சென்னை, அம்பத்தூர் தொழிற்பேட்டை, கோயம்புத்தூர், குறிச்சி தொழிற்பேட்டைகளில் ரூபாய் 51 கோடியே 47 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் 1300க்கும் மேற்பட்ட தொழிலாளர்கள் தங்குவதற்கு விடுதிகள் கட்டி முடிக்கப்பட்டு அதையும் இன்னும் ஒரு மாத காலத்திற்குள்ளாக நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சருடைய திருக்கரத்தால் அதை திறந்து வைக்கப்பட இருக்கிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழகத்துடைய எம்எஸ்எம்இ வளர்ச்சிக்காக நம்முடைய முதல்வர்கள் பல எண்ணற்ற திட்டங்களை இன்றைக்கு செயல்படுத்தி வருகிறார்கள். இந்தியாவிலே முதல் முறையாக சொத்து பணம் இல்லா கடன் வழங்குகிற திட்டத்தை கொண்டு வந்து தமிழ்நாடு கடன் உத்தரவாத திட்டம் இன்றைக்கு செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த திட்டத்தின் கீழ் இதுவரை 30,158 தொழில் முனைவர்களுக்கு 4,400 கோடி வங்கி கடனுக்கு 410 கோடி 78 லட்சம் ரூபாய் கடன் உத்தரவாதத்தை இன்றைக்கு நம்முடைய அரசு வழங்கியிருக்கிறது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். எம்எஸ்எம்இ நிறுவனங்கள் தங்கள் விலை பட்டியல்களை வங்கிகளில் வைத்து விரைவாக கடன் பெறுவதற்கு தமிழ்நாடு வர்த்தக வரவுகள் மற்றும் தள்ளுபடி தளம் தமிழ்நாடு ட்ரேட்ஸ் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. இதன் மூலமாக எம்எஸ்எம்இ 8,371 விலைப்பட்டியல்களுக்கு 1,522 கோடியே 91 லட்சம் ரூபாய் கடன் உதவிகள் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது என்று நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதுபோல மைக்ரோ கிளஸ்டர் கடந்த 2 ஆண்டுகளில் 147 கோடி அரசு மானியத்துடன் 37 குறுந்தொழில்கள் குழுமங்களுக்கு மைக்ரோ கிளஸ்டர் ஒப்புதல் வழங்கப்பட்டிருக்கிறது. அதுபோல மெகா கிளஸ்டர் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் தமிழ்நாட்டில் உலக தரத்தில் நம்முடைய தொழில் நிறுவனங்கள் எம்எஸ்எம்இ தொழில் நிறுவனங்களுடைய உற்பத்தியை உலக தரத்தை உயர்த்திடும் வகையில் திண்டிவனத்தில் மருந்தியல் குழுமம், திருவண்ணாமலையில் துல்லிய உற்பத்தி குழுமம் என 2 பெரும் குழுமங்களுக்கு மைக்ரோ கிளஸ்டர் பணிகள் 202 கோடியே 62 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில் இன்றைக்கு பணிகள் வேகமாக நடைபெறுகிறது என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தமிழ்நாட்டில் தென்னை நார் தொழிற்சாலை மேம்படுத்தும் வகையில் கோயம்புத்தூரில் 5 கோடி மூலதனத்துடன் தமிழ்நாடு தென்னை நார் கயிறு வணிக மேம்பாட்டு நிறுவனத்தை டேன்கயர் இந்த அரசு அமைத்திருக்கிறது. தென்னை நார் தொழில் நிறுவனங்களுடைய வளர்ச்சியையும் கிராம பொருளாதார வளர்ச்சியும் உறுதி செய்திட தென்னை நார் கொள்கை 2024 கடந்த ஒரு வாரத்திற்கு முன்பாக நம்முடைய முதல்வர்கள் அந்த கொள்கையை வெளியிட்டிருக்கிறார்கள். பெரும் தொழில்களுக்கு சாலைகள் உதவிடும் வகையில் சென்னையிலிருந்து பெங்களூர் வரை தொழில் பெரு வழித்தடமாக இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் அறிவிக்கப்பட்டு இப்போது பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. நம்முடைய முதல்வருடைய தமசீர் தொழில் வளர்ச்சி என்ற இலக்கினை அடைய தமிழகத்துடைய நெற்களஞ்சியமான காவிரி டெல்டா பகுதியில் உள்ள விவசாய பெருமக்கள் உதவிடும் வகையில் நாகப்பட்டினம், மயிலாடுதுறை, திருவாரூர், தஞ்சாவூர், திருச்சி மாவட்டங்களை உள்ளடக்கிய வேளாண் பெரு வழித்தடம் அக்ரோ இண்டஸ்ட்ரியல் காரிடார் இன்றைக்கு அறிவிக்கப்பட்டு இந்த திட்டமானது 5 ஆண்டுகளில் செயல்படுத்தும் வகையில் ரூபாய் 1,170 கோடி மதிப்பில் திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். My dear friends, under the assertive leadership of our Honorable Chief Minister, various steps have been carried out to make Tamil Nadu a most prepared global investment destination. For example, establishing export facilitation center in all 38 districts, trading to TIC officers, training, release of export handbook, rupees 100 crores fund allocation for export hubs in 10 places across Tamil Nadu to support MSME's exports to compete in the international market. This is not a mere statement but witnessed by the export growth of Tamil Nadu. Export from Tamil Nadu during the year 2022-23 was $40.68 billion with 9% of India's exports.
There was 16% year-on-year increase in exports from Tamil Nadu compared to 14% of national export growth. Our leader, Honorable Chief Minister, is entrusting special attention to startup companies in shaping the state as a leading global startup destination. The number of registered startup in the state has increased by more than 3.5 times to 7,585 startups in just 2.5 years. My dear friends, I am happy to inform that during this buyer-seller meet, we have achieved confirmed purchase order and signed MOUs to the tune of 50.7 lakhs US dollar from 174 MSMEs. Out of this, 19.55 lakhs US dollars is from 73 new first-time exporters. I highly appreciate and applaud the MSME department and the FIO for making this event grand success. We all utilize this global investor summit to work together to achieve our Honorable Chief Minister vision of $1 trillion economy by 2030. Thank you all. Vanakkam. Thank you, sir. Your presence and insights have elevated the significance of this event. We are deeply honored to have had the opportunity to benefit from your guidance. The translation of the Honorable Minister's speech would also be sent to you over mail. We also have Ms. S. Madhumati IAS, the MD of Tamil Nadu Small Industries Development Corporation, joining us. Thank you for joining us, ma'am. I would now like to call upon Mr. Israr Ahmed, President FIO, to present the mementos to the dignitaries on stage. The memento is a replica of Jellikettu, which is an art form of, actually a martial arts form in Tamil Nadu. Mr. Israr Ahmed is now handing over the memento to the Honorable Minister. A memento to be given to the Secretary, MSME Department, Ms. Archana Patnaik IAS. We now have Mr. Israr Ahmed handing over the memento to Ms. Grace Pachau, the Additional Commissioner of Industries and Commerce. Now we have Mr. Israr Ahmed handing over the memento to Mr. Nirmal Raj, the Industries Commissioner and Director of Industries and Commerce. We'll now have Mr. Israr Ahmed handing over a bouquet to the TANSEDCO MD, Ms. S. Madhumati IAS. Thank you, sir, for doing the honors. As we draw the curtains on the successful reverse buyer-seller meet, let us carry forward the connections made and the lessons learned. May the collaboration initiated here flourish and lead to mutually beneficial endeavors. Once again, thank you to everyone who contributed to the success of this event. I call upon the Joint Director of FIO, Mr. K. Unnikrishnan, to propose the formal vote of thanks. Thank you. Honorable Minister for Industry, MSME, T.M. Ambaresan sir, respected Secretary MSME, Madam Archana ji, respected our Commissioner, Nirmal Raj sir, and the Grace Madam, Additional Commissioner, and all other distinguished
officials from the industry department, as well as all our buyers and sellers present here. We are indeed honored by presence of our Honorable Minister, who always support MSME and doing extremely well and doing several things to promote export for Tamil Nadu. That's the reason our President Fio also mentioned about the kind of growth MSME is doing and kind of export from this state compared to national export. So that's all shows the kind of supports and its results what we are getting from the department and how it is being resulted in higher growth in export. Thank you, sir, for all your supports, and I request all of you to give a big hand for Honorable Minister. At the outset, let me convey our sincere thanks to buyers present here from across the places, across the globe. In fact, the kind of partnership we started not just yesterday, almost 1.5 months back when we announced the buyer-seller meets and exporters started, the MSME exporters started announcing that, started registering, we immediately started connecting them with the buyers, and they started interacting, and that resulted good outcome by yesterday. It shows a lot of orders being booked, and MOU is also signed today. Let me give a big hand to all these buyers who really quality buyers. Thank you all for your valuable presence here. We look forward for your regular interaction and with the MSME exporters in Tamil Nadu. I also want to thank all the participants here, especially MSME exporters who yesterday made it to meet all the importers and had good interaction, and many of them got orders, and many of them expected to get orders in the coming months. So let me also thank all of them to bring in present their products in the best possible way so that they could get good business. Thank you all for making this good happening and for success. I want to place in record the kind of supports FAME Tamil Nadu has given for organizing this program in a very successful way, and I thank all the officers and staff of team for all their until today all coordination what they have done for making it. I also thank all my colleagues in FIO who have done extremely well for doing this success happening this program very well. I also thank Madam Grace, who almost every day pushing for results, and she was never happy and satisfied. Thank you, ma'am, for all your efforts to make this happen, and thank you, sir, Commissioner, sir, for all your follow-ups and regular meetings which resulted in this successful program. I also thank MSME Secretary for his all supports for making this happen. With this, thank you once again for all participants, MSMEs, and all FAME team staff and volunteers who present here. And also I want to thank the guidance Tamil Nadu for their all supports. With this, I'm sure that all of you further engage and you will be able to make a good result out of this programs what we conducted. Thank you all once again. Have a good day. Thank you. Thank you, sir, for doing the honors. I extend my heartfelt appreciation to all the buyers and sellers whose presence here has made a significant difference to the reverse buyer-seller meet. Let us continue to foster partnerships, embrace innovation, and strive for excellence in our endeavors. Before we proceed to the networking session, I humbly call upon all the MOU partners to assemble in front of the stage for a photograph with the Honorable Minister.